Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Danganronpa Another Episode. Ich bin es, euer Demsimafix. Beim letzten Mal haben wir uns hier weiter durchgekämpft auf die Spitze des Tower Towers. Dort müssen wir hin, denn uns wurde gesagt, dass dort das Excalibur ist und dort auch Monaca und die Kontrolleinrichtung für die Monokumas. Und wir müssen das jetzt hier oben erreichen. Hoffen, dass uns nicht irgendwas von der Seite anhüpft. So, keiner da, gut. Hier ist natürlich alles kaputt, das ist ja zu erwarten. Beim letzten Mal haben wir Kotoko getroffen, hier ein ehemaliges Mitglied von den Wahres, auch. Sie hat uns geholfen und will uns sogar weiterhelfen. Und hat uns, wie gesagt, erzählt, wo Monaca ist. Und, ja, dass wir ihr dann das Steuergerät über die Monokumas geben sollen. Ganz sicher. Well, that's a pretty creepy door. What should we do? What should we do? Are you actually planning to open this obviously creepy-looking door? I mean, there might be something important or useful in here. I'm not gonna help you out if a head starts rolling on the floor like last time. Don't say that! It's scary! What is this? That's why I warned you! God, jeez! Let's get outside! Wait... This is... What is this? It's written in blood. They're letters, right? Hey, Toko, can you take a look at the... Ah! Ah! Don't scare me like that! If you were gonna tag along with us, make your presence known! Jeez! So, it was here. Mr. Haichi? You have no idea what this room is, huh? Well, I'll tell you. This is a torture room. Those kids were torturing our loved ones in here. Torture? You guys saw that broadcast too, right? Someone help! That's my wife! To try and flush us out from the base, those brats made us watch our loved ones get chopped up. It actually had the opposite effect, though. We were all too afraid to come out. What? Such a despair-inducing idea. Someone with experience must have planned it. You understand now, right? This room... it represents all the despair we were forced to feel. All the adults back at the secret base. Their loved ones were killed right here. All of them? It's not an exaggeration. Every single one of us had loved ones killed in this room. Then... those kids somehow discovered all your identities and found your relatives? Yeah, so? Well, doesn't that sound strange to you? Do you really think those brats are capable of that? Well, capable or not, that's what happened! And that's why we can't show any mercy! Not anymore! I'll never... This must be where they put the bodies. They threw them away like broken toys. You want to see it? When you do, I'm sure you'll no longer want to take their side. We're
not taking their side. It seems like something's off to me. You go on ahead. I want to stay here a little longer. I have to. I have to tell the others about this place. I want to... Mr. Haiji, I understand how you feel, but those kids didn't do it of their own free will. Let's just go. But... Toko, shouldn't we explain the brainwashing to Haiji? He won't even listen to us. It would probably make him even more upset. But I wanted to ask him about his little sister, too. You heard about that from your hallucinations, right? You shouldn't take that as fact. And not just that, but a lot of things seem off. Off? The victims are all relatives of the people at the secret base. Doesn't that seem strange? No matter how smart those brats might be, how could they possibly learn who they all were? Jeez, things are starting to get fishy. But we've come this far. No way we can head back now. I'm sure it'll be all right. You and me, we can do this. You're right. No choice. We have to press forward. I wonder if Haichi's okay. Stop worrying about other people. Right now, you should be worrying about yourself. Ich bezweifle ja sehr stark, dass Haji okay ist. Der scheint für mich komplett am Rad zu sein. Ist hinter mir übrigens ein Gegner. Dachte ich mir fast. Dachte ich mir irgendwie fast. So. Dieses Scrap-Monokumas. Ich weiß zwar nicht genau, wie sie Schaden machen, aber ich weiß nur, dass ich es gar nicht erst herausfinden will. So, nice shot, nice shot. Ach stimmt, die leben ja immer noch, auch wenn man sie auf den Boden haut. Super Toko, steh in dem Weg, so dass sie nicht an dir vorbeikommen. Das ist mein Mädel. So. Zack, 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 zack. So, down, down. So. War ja klar, dass die von beiden Seiten kommen. Okay, ich lasse lieber Haji in Ruhe. Ich möchte gar nicht mit dem... Oh, Leute, ich finde es so nett. Wirklich, muss ich echt mal Spiel loben. Dafür, dass es jetzt mal gescheit viel Checkpoints hat. Im letzten Kapitel habe ich... Also, das war furchtbar, wie wenig Checkpoints da mal kamen. Aber hier haben wir ein bisschen mehr Glück. Ach, Leute, es wird immer furchtbar, es wird immer grausamer. Es macht aber komplett Sinn, was Toko da sagt. Wie... Also, diese Kinder, okay. Ich verstehe, dass die Erwachsenen töten sollen. Aber was hat das überhaupt mit den... Menschen hier von der Hope's Peak Academy zu tun, die Junko gestützt haben. Da steckt irgendwas anderes dahinter. He's here. Master Byakuya is nearby. Huh? How do you know? I can smell him. His aromatic sweet fragrance is getting stronger. You mean his BO is getting stronger? Don't say it like that. It makes it sound like he smells bad. But, then again, a smelly master is good too. That itself is a reward for us. Us? You're including me in this? Anyway, there's no mistaking it. He's close. But first we have to get the key. I know. That brat called Monaca has it, right? But before we go, let me nourish myself. Alles wird gut, Toko. Alles wird gut. Ja, okay, eigentlich nicht. Also, es gibt ja nur den Weg hier nach vorne. So. Oh, Leute. Wir sind kurz davor, Monaca zu treffen. Kurokoma. Und da! Oh mein Gott. Das war der Raum, wo sie immer gesessen sind. For some reason, this room creeps me out.
I guess they used this room as a war room. Probably made it creepy for ambiance. Pretty blunt if you ask me. But I guess you can't expect much from kids. Wow. You're mean. I'm glad you're on my side. That's a backhanded compliment. Oh, sorry, mein Gamepad ist runtergefallen. So, sehr gut. Maxi macht hier Chaos und ihr macht auch Chaos, oder? Kennt euch doch, so. Passage behind the throne, everyone knows. So it really was a hidden room. Do you think Byakuya could be in there? This is exactly the kind of room where he'd be hidden. Yeah. Toko, wait up! Wartet mal, ich will mir noch hier kurz mal 2 Sekunden mich umschauen. Okay, da ist ein Monokuma, der ist mir nicht gesagt wurscht. Und da ist der Schrein von Masuro. Ja, da, als der Monaca es noch Spaß gemacht hat, Begräbnisse zu teilen. Hier haben sie, keine Ahnung, dieses satanistische Ritual gemacht, damit hier Junko aufsteht und hier ist Kurokuma gesessen. Boah, Leute, was für einen weiten Weg wir hier gegangen sind. Und so wie es aussieht, kommen wir so langsam an unser Ziel heran. This ladder, it's pretty suspicious. But Master is inside a storage room. What kind of storage room would be up a ladder? Well, let's just check it out for now. These are all photos of Junko and Ashima. Huh? This person is Junko Enoshima? She's different than how I pictured her. She looks like your typical trendy teenage girl. What are you saying? Do you know how many people have died because of her? Sorry, you're right. And more importantly, this creepy room. It's like a cult headquarters. What happened? Take a look at this. The girl in this photo with Junko. It's Monaca. I see. No wonder. She has a wicked face. Really? Looks like a normal smile to me. That just makes it creepier. Posing with Junko and Ashima and smiling like this. The way this photo was placed here, I'd guess this is Monika's room. No wonder she wants to be the successor. She worships Junko from the bottom of her heart. But don't you think it's a little strange? What do you mean? Don't tell me you're still on about that ghost or whatever. If you're curious, you can question her yourself. I thought Master would be here, since this is a hidden room and all. But I guess not. Dann war es ja komplett vergebens, oder? Überall Fotos von Junko, noch mehr Junko. Ah, Junko mit Monokuma. Junko, wie sie wahnsinnig lächelt. Junkos Haare, noch mehr Junko, überall Junko. Oh mein Gott, Leute, da kann man nur wahnsinnig werden. Monakas Bett. Also Monakas Raum hier. Wundert mich nicht, dass sie den versteckt hat vor den anderen, weil ihr hättet die auch für verrückt gehalten. Not a fairy tale. I never expected my mother would abandon me to my father, someone I never met before. I never thought something like that could happen to me now. Mew.
If this were a fairy tale, the main character would tie the knot with prince from somewhere. But I know this is reality, not some silly old tale. The only thing I can do is see. Selfishly do their business, selfishly give birth, and then, to top of it, selfishly abandon. Such pathetic characters. How splendid. Ah, right. Speaking of splendid, all of my new family is so splendid too. The attitude they have towards me, the outsider, is far too obvious. When I say a joke, the room freezes. When I smile, they make a face that says, you don't deserve to laugh. They're so amazing. It's so splendid. So splendid that I wanna die. Just kidding. No, seriously. I was kidding. Just a joke. Grotesk, aber ich denke, das passt ja auch zu ihr. Also wirklich, Monaca, also auch wenn ihr fürchterlich hier mitgespielt wurde, wir haben ja so ihre Geschichte jetzt schon gehört, sie wurde von ihrer Mutter eben abgewiesen und dann wurde sie von dem Vater adoptiert, der sie hasst, und schließlich, weil er und ihr Bruder neidisch auf sie waren, haben sie ihr dann die Beine gebrochen, was schon Wahnsinn ist. Aber trotzdem. Dieser Wahnsinn rechtfertigt immer noch nicht, was sie hier veranstaltet, Leute. Oh, okay, wir halten nochmal Munition. Wir reiten nochmal hier kurz auf der Ente. Und ich würde sagen, Leute, beim nächsten Mal werden wir dann, ich denke, die höchste Etage hier schon erreichen. Und dann werden wir Monaca treffen, Kurokoma. Und wer weiß, was dann noch auf uns wartet. Eins ist sicher, ich denke, wir nähern uns mit sehr großen Schritten dem Finale von Danganronpa der Episode. Und ich würde sagen, diese Schritte, denen werden wir uns als nächstes widmen. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Danganronpa der Episode. Haut rein, ciao!